Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 9. The name of the paper is Phonetics and Phonology. The topic is complementary and parallel distribution of phonemes. This is one topic. The other topic is phonemic principles. So these two short topics will be discussed today. This lecture is specifically for the students of BS 4th semester GDC PIB and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. This topic, complementary and parallel or contrastive distribution of phoneme, is not separately given in your course contents. If you check your course contents, you do not find this topic. However, it is included in phonology, and phonetics and phonology is your paper. So therefore, I thought that for 2 marks or 5 marks, it is an important question. In order to understand the basic idea of the complementary and contrastive distribution, let us take these 3 examples. Example number A, pole. Example number B, a pair. Example number C, stop. This word pole, which means talab, is expressed in symbols like this. This is the phonetic transcription of pole. It has got 1 syllable, and you can see this symbol, this diacritic, it is called diacritic, or you can say symbol or mark. This shows that the next syllable coming after it is stressed. This syllable has the first sound pa, and this short h actually represents the puff, the rush of the air sound, as you have in pa, like this, and it is voiceless and it is a stop. Pa is voiceless because vocal cords do not vibrate when you pronounce it, and it is stop because you stop the air between the lips with the help of 2 lips, and then you release it suddenly, creating aspiration. Aspiration means that sound, as you have in pool. So this is 1 syllable, and this is the first phoneme of the syllable or sound of the syllable, and it is stressed, and as you know, it is a voiceless stop, and it is aspirated. Looking at the second example, a pair has got 2 syllables, a, which has only 1 vowel in it, and pair, where the first syllable again is pa, and in pair you can see this diacritic again, that this first syllable, which is again a stop and voiceless and also aspirated, is stressed. If you look at this third example, you have this diacritic here, but after this you have s sound. The word stop in itself is 1 syllable and in this 1 syllable the first phoneme is not ta, which is actually again a stop and which is voiceless because your vocal cords do not vibrate, but this ta, which is just like this pa or pa in the pool, is voiceless and is stopped,
is not aspirated here. Why not? Because this is not the type of syllable in which the first sound is a voiceless stop, as you find in pair syllable or in poor syllable. Therefore, we say that before ta sound, which is a voiceless stop, just like pa, is not aspirated, because before this we have s sound, which is a fricative and which is referred to as alveolar fricative. So you can see that in this case, pol, pa, is the first sound or the first syllable, the first phoneme in the syllable. In a pair, in the syllable pair, it is again the first phoneme, and in both the cases aspirated. And in this case, in stop, ta is not the first syllable, the first phoneme, sa is the first phoneme. We call this distribution of phoneme. So here phoneme is distributed in the syllable in one way, and here phoneme ta is distributed in stop in another way. This is called distribution of the phoneme. But looking at the data of these three, we come to the conclusion that when this pa sound, which is voiceless stop, when it is in the beginning of the syllable and it is stressed, it is aspirated. When it is not at the beginning of the syllable, then it is not aspirated. We get this rule from this data. As a result, at this place you cannot have aspirated, and at this place you cannot have unaspirated. They cannot change places. One cannot come at the place of the other. If one comes, the other cannot come there. This is called exclusive or exclusion. Such distribution in which you have mutual exclusion, that is where you get one kind of stop, you never get the other type at the same position. Such distribution is referred to as complementary distribution, where this exclusion occurs. And this distribution, which is complementary distribution, the examples of this distribution are these three words and this data. So we say that in complementary distribution of the phonemes, we find an exclusion, that is, if one comes, that is aspirated, the other does not come, that is unaspirated. They cannot change places. This is the idea behind this complementary distribution. Now coming to the next type of distribution, which is called parallel distribution, we take example from Urdu. You have this word in Urdu which is pronounced as pal. In English it means moment, lamha. Then you have another word, phal, in which there is an aspiration. But if you look at these two words, right at the beginning you have pa sound, and right at the beginning you have pa sound. So unlike the previous example, this example, when one aspirated comes at the beginning of stressed vowel, of stressed sound, or of stressed pa sound, ka sound, which are voiceless stops, then the unaspirated doesn't come. If the unaspirated comes here,
the aspirated doesn't come. This is not the case here. Right at the beginning you can have pal, right at the beginning you can have pal. But the problem is that in this case it is meaning changing. Pal means moment, while pal means fruit. It changes the meaning. In the previous example, even if you pronounce this as pool, the meaning does not change. Even if this is wrongly pronounced as a stop, the meaning does not change. So it is a kind of, we can say, allophonic, and this one is a kind of phonemic. The phoneme is different because it is meaning changing, and we can call them pairs. They are minimal pairs because only one sound, only one puff, ha sound is changing the meaning of the word. So at both the places, two sounds pa and pa are coming. Such distribution is this is distribution of the phonemes. This distribution is called parallel distribution. As there is contrast in the meaning, it is also called contrastive distribution. And as there is no exclusion, pa does not exclude pa, we say it is overlapping to some degree. So this was the basic idea behind these two topics. I will excuse me, do this in Urdu for you so that you understand the idea. Complementary distribution of phoneme, distribution तो आपको पता है, तकसीम को कहते हैं. phoneme की तकसीम किसी syllable के बीच में. अब फूल में फा की तकसीम ऐसे है कि ये एक syllable है, फा इसके शुरू में है और फा स्ट्रेस्ड है. ये सिंबल आपको बताता है. इसी तरीके से अफेयर में दो सिलेबल हैं, एक आ और एक फेयर. फेयर जो कि एक अलग सिलेबल है, इसमें फ साउंड एस्पिरेटेड है और ये वॉइसलेस स्टॉप है और ये स्ट्रेस्ड भी है और ये शुरू में है. स्टॉप लफ्ज़ में ट ये भी वॉइसलेस है और स्टॉप है, लेकिन ये शुरू का फनीम नहीं है, शुरू का साउंड है और फनीम ये फ्रिकेटिव है और ये एल्वियोलर भी है, तो इसको एल्वियोलर फ्रिकेटिव कहते हैं. ये इससे पहले आ गया. तो ये इसकी तकसीम है डिस्ट्रीब्यूशन फनीम की. कौन से फनीम की? वॉइसलेस स्टॉप फनीम की. यहाँ पे फा है और यहाँ पे टा है. ये तकसीम इस तरह है कि अगर शुरू में कोई किसी सिलेबल के शुरू में कोई वॉइसलेस स्टॉप आता है और वो स्ट्रेस्ड है, तो हम रूल बनाते हैं कि वो एस्पिरेटेड होगा, उसमें हा का साउंड आएगा. और अगर शुरू में एल्वियोलर फ्रिकेटिव आता है तो फिर जो इसके बाद स्टॉप आएगा वो स्टॉप एस्पिरेटेड नहीं होगा. ये हमने रूल बना दिया है इन तीन अल्फाज से. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का हमने ज़िक्र किया, इसमें एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता. यहाँ पे एस्पिरेटेड नहीं आ सकता और यहाँ पे अनएस्पिरेटेड नहीं आ सकता. इस डिस्ट्रीब्यूशन को पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और कम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. लेकिन इसके बरक्स अगर हम उर्दू के दो अल्फाज ले लें, पल और फल, इसमें ये एस्पिरेटेड है लेकिन दोनों शुरू में हैं, दोनों स्ट्रेस्ड हैं और एक दूसरे की जगह ले रहा है. तो ऐसी और दोनों के मीनिंग अलग हैं. चूँकि अलग हैं तो इनको लफ्ज़ कंट्रास्टिव से भी ज़ाहिर करते हैं और इनको पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है. चूँकि ये एक्सक्लूसिव नहीं है, एक दूसरे की जगह लेता है, तो इसको ओवरलैपिंग भी कहा जाता है. तो ये तो इसकी
اس کا آئیڈیا ہو گیا. میں اس کو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. کمپلیمنٹری اینڈ پیرالل contrastive distribution of phonemes. Let us begin by considering voiceless unaspirated and voiceless aspirated stops in English. voiceless اس لیے کہ اس میں vocal cords vibrate نہیں کریں گے, اور unaspirated وہ جس میں پف کی آواز, ہ کی آواز نہ ہو, aspirated میں ہا کی آواز ہو. Speakers of most accents of English habitually utter both aspirated and unaspirated voiceless stops. یہ انگلش پروننسیشن میں لوگ دونوں بولتے ہیں. یہ فالوئنگ انگلش ڈیٹا ایگزیبٹس بوتھ آف دیز. یہ ڈیٹا آپ دیکھیں 3 الفاظ کا, میں اس کو پہلے ذکر کر چکا ہوں. اس میں پھول میں پھا اسپریٹڈ ہے, یہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہے. افیئر میں پھا اسپریٹڈ ہے, لیکن اسٹاپ میں ٹ جو کہ وائس لیس اسٹاپ ہے اسپریٹڈ نہیں ہے, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. یہ شروع میں ہے اور یہ اسٹریسڈ ہے کسی سیلیبل کے, یہ بھی اس سیلیبل کے شروع میں ہے, اسٹریسڈ ہے, اور یہ اس سیلیبل کے شروع میں نہیں ہے ٹ, اور اس سے پہلے ایلویولر فریکیٹو ہے, تو یہ اسپریٹڈ نہیں ہوگا. اب یہ کہلاتی ہے ڈسٹریبیوشن فونیم کی, اور یہ ڈسٹریبیوشن اس طرح ہے کہ جہاں پہ یہ ایک استعمال ہوتا ہے یہاں پہ دوسرا استعمال نہیں ہو سکتا. یہاں پہ اناسپریٹڈ ہے, وہاں پہ اسپریٹڈ نہیں آ سکتا. ڈسٹریبیوشن اس طرح سے ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن, کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ ڈیٹا آپ نے دیکھا. دی ڈائیکریٹک جو کہ سمبل جس کو کہتے ہیں, which precede certain symbols in this data, جو اس سمبل میں شروع میں آتے ہیں. the one which precede پا سے پہلے سمبل یہ والا پھول میں indicates the beginning of a stressed syllable. یہ stressed syllable ظاہر کر. From this data it appears that voiceless stops are aspirated when they are at the beginning of a stressed syllable. یہ رول ہم نے بنا دیا. at the beginning of stressed syllable ہوگا, aspirated ہوگا, as in phool and affair, but unaspirated when preceded by a voiceless alveolar fricative. لیکن اس سے پہلے اگر alveolar fricative آتا ہے جس طرح س ہے یہاں پر یہ والا, تو پھر یہ نہیں ہوگا aspirated as in stop. That is in these words wherever unaspirated voiceless stops appear, aspirated one do not. And vice versa سے مراد ہے کہ اگر اس کا الٹ سمجھ لیں تو وہ بھی نہیں ہوگا. نہ اناسپریٹڈ کی جگہ اسپریٹڈ آ سکتا ہے, نہ اسپریٹڈ کی جگہ اناسپریٹڈ, اس کو وائس ورسا کہتے ہیں. دی رینج آف پلیسز ود ان اے ورڈ, کسی لفظ میں جو پلیسز کا مختلف رینج ہے of a given sound کا, میں اگر in is called اس کو ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں. In English words we have looked at, جو ہم نے 3 الفاظ پڑھے, the distribution of unaspirated and aspirated stops is mutually exclusive. جہاں اسپریٹڈ آ سکتا ہے وہاں اناسپریٹڈ نہیں آ سکتا, اس کو کہتے ہیں میوچولی ایکسکلوسیو. ویئر یو گیٹ ون کائنڈ آف اسٹاپ یو نیور گیٹ دی ادر, ایک آئے گا دوسرا نہیں آئے گا. دس از کالڈ کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن. دوسرا جو ہم نے کیا, ناؤ لیٹ اس ٹیک دی فالوئنگ 2 words فرام اردو لینگویج, پل اینڈ پھل. اٹ مینس مومنٹ, اٹ مینس فروٹ. کمپیئر دی انگلش سچویشن ود دی اردو one. It is clear that the distribution of aspirated and unaspirated voiceless stops in Urdu is overlapping. There is at least one place at the beginning of the words in which either type of sound may occur. تو دونوں پا شروع میں آتا ہے, پھا بھی شروع میں آ رہا ہے. This kind of distribution is referred to as parallel distribution, contrastive distribution, کیونکہ meaning changing ہے, where parallel means overlapping to some degree. یہ parallel کا مطلب ہے ایک کی جگہ دوسرا آنا. It is also called contrastive distribution because it is meaning changing. یہ contrastive اس لیے کہا جاتا ہے meaning changing. Furthermore, the distinction between aspirated and unaspirated voiceless stops can make a crucial difference in Urdu. اردو کے aspirated unaspirated میں ایک اہم فرق ہے. When the Urdu speaker says pal, it does not mean the same thing as phal. دونوں کا different. The difference between the two sounds is said to be semantically contrastive کیونکہ meaning changing ہے. Pairs of words which differ with respect to only one sound are called minimal pairs. یہ ہم پہلے کر چکے ہیں.
Their existence is important since they demonstrate that the two sounds in question are both in parallel distribution and semantically contrasted. تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. ایک ڈسٹریبیوشن کمپلیمنٹری ہے, یہ میننگ چینجنگ نہیں ہے, اور یہ ایکسکلوسیو ہے, ایک کی جگہ دوسرا نہیں آ سکتا. دوسرا جو ہے وہ کنٹراسٹیو ہے اور پیرل کہلاتا ہے, اور یہ میننگ چینجنگ ہے, اور اس کی ایگزامپل بھی آپ نے پڑھ لی ہے. فونیمک پرنسپل کی طرف ہم آتے ہیں, اور اس in order to understand phonemic principle we need to come to the study of language by George Yole. In George Yole we have talked about allophonic variation and phonemic variation or phonemic distinction. If you look at this, it is page number 44, so you can check it there. For example, in allophonic distribution we have discussed the three sounds: tha as you have in tar, da as you have in rider, it is a flap, and tha as you have in eighth. All these are allophones, as you know, but even if tar is pronounced as tar, which is not correct, the meaning is not changed. Even rider, if it is pronounced as writer, the meaning is not changed. The same is the case with the sound. So they are not meaning changing, and we say that the distinction is allophonic. The same thing occurs in these two sounds. If you take these two words and you pronounce it as seen, or either you pronounce it as seen nasal, the meaning does not change, and we say this and sound, one is nasal, the other is a little nasal, not very much, they do not change the meaning. However, in French language this is not the case, so we say it is allophonic, this one, when the meaning is not changed. But in French this distinction is not allophonic because the meaning is changed, and when the meaning is changed we say it is phonemic. For example, so means pale, but if you pronounce this O in nose, or when you make it nasal and pronounce it as son, the meaning is changed to sound. So it means pale, so, and son means sound. Same is the case with beau and bon. So it is meaning changing, therefore it is called phonemic. This is the distinction of allophonic and phonemic. So coming to the things we discussed here, we discussed the allophonic variation and the phonemic variation. This discussion is referred to as the phonemic principle. So this is the basic idea behind this. میں اس کو اردو میں بھی بتا دیتا ہوں. فونیمک پرنسپل ہم نے یہاں سے کیا ہے یول سے. جب آلوفونز جگہ چینج کریں, ایک آلوفون کی جگہ دوسرا بولیں, تو پروننسیشن تو رانگ ہو سکتا ہے لیکن ورڈز کی میننگ میں چینج نہیں آتا. ہم اس فرق کو, ڈسٹنکشن کو آلوفونک ڈسٹنکشن کہتے ہیں. اور اس کی دو مثالیں, ایک یہ ٹھا, ڈ اور تا ہم نے کیا, اور دوسرا ہم نے ای اور این کیا, جیسے سین اور سین میں پایا جاتا ہے. اور ہم نے کہا یہ میننگ چینجنگ نہیں ہے, لیکن فرینچ میں یہ میننگ چینجنگ ہے. سو پیل ہے اور سو ساؤنڈ ہے. تو جو میننگ چینج ہے اس کو فونیمک کہتے ہیں, جو میننگ چینجنگ نہیں ہے اس کو آلوفونک کہتے ہیں. اور یہ جو ڈسکشن آلوفونک اور فونیمک کی ہے, ان دونوں کو, اس ڈسکشن کو دا فونیمک پرنسپل کہا جاتا ہے. تو یہ ان دونوں کا فرق ہے. یہاں لیٹ می ٹرانسلیٹ اٹ فار یو ان اردو. In examining the phonological differences between Urdu and English voiceless stops, یہ اوپر جو ڈسکشن ہوئی, we have adopted what is known as phonemic principle.
تو اس میں ہم نے فونیمک پرنسپل کو ڈسکس کیا. پہلی کی 3 ایگزامپلز میں ہم نے الوفونک ڈفرینشیشن کی بات کی، اور پل اور پھل میں ہم نے فونیمک ڈسٹنکشن کی بات کی، وچ کنسسٹ آف 2 sets آف کرائٹیریا ایز فالوز. یہ 2 سیٹس ہیں کرائٹیریاز کے. پہلے والے میں 2 or more sounds are realization of the same phoneme، ایک ہی فنیم کی مختلف ریئلائزیشن ہے جن کو الوفونس کا نام دیا جاتا ہے. پہلے کیس 3 جو ورڈز تھے، they are in complementary distribution کیونکہ when one occurs the other does not. They are phonetically similar, both are voiceless stops. دوسرے میں 2 or more sounds are realization of different phonemes کیونکہ پل کا ایک معنی ہے، پھل کا دوسرا ہے. They are in parallel overlapping distribution کیونکہ both sounds can occur in the same position. They serve to signal a semantic contrast, have different meaning. تو اس کی میننگ الگ ہے. It is on the basis of phonemic principle that we say that phonetic differences involving aspiration are allophonic in English. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ phonetic distinction ان 3 الفاظ میں allophonic ہیں اور پل اور پھل میں بٹ فونیمک ان اردو میں فونیمک ہیں، تو یہ جو ڈسکشن ہے یہ فونیمک پرنسپل کہلاتا ہے. سو آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ. تھینک یو اینڈ گڈ لک.